Jina naitwa Robert Mushiri, Program Officer Komb Green Solutions. Kwa leo tuko na Nairobi River Project ambayo ililaunchiwa na His Excellency President, na leo tumekuja kuilaunch ndio hatimaye kazi ianze ya kusafisha mto Nairobi. Hii launch tumeweka imani yetu hapa kwa hii launch kwa sababu tumekuwa tukifanya hii kazi ya river restoration na ndio ilikuwa kama main agenda yetu. So usaidizi ambayo tunaitafuta ni ati itasaidia community, itasaidia a lot of youth ambayo wako idle, itaweza kutrain watu kuhusu waste management, na pia watu watakuwa employed, wakuwe self independent. Tumekuwa na challenges mob, unapata hatukuwa na protective gears, hatukuwa na motivation yoyote ambayo ukitoka kwa mto unaweza enda umotivate nayo familia yako. So pia tumekuwa na members reduction. Challenges ingine tunapata aborted fetus ambayo kwa members wetu tuko na wanawake ambayo ni tasa. So saa ile tunapata watoto ambayo wametupwa kwa mto wamekufa, inakuwa tena ni disaster, inakuwa tumeacha trauma kwa watu wengine. Design inabidi tena tuanze kutafuta trainings za kutoa trauma kwao. Itasaidia community juu hatuwezi safisha mto Komb Green peke yake, lazima tu engage community yote, na kabla project ianze tulifanya public participation. Kwa hivyo community ilikuwa engaged na wanajua what is happening. Kuna youth wengi tumereform juu tunafanya na almost 55 groups. Kwa hivyo kuna groups ambazo zinajitokeza zikiwa motivated watoke kwa crime waingie kwa hii shughuli ya environment. Juu iko na a lot of funding. Support tunataka government to consider ni employment, na bado juu hii Nairobi River Commission si youth wote watakuwa included. So kuna vitu zingine ambazo tunahitaji kama machines, cabro making machines, road gaps, juu hii commission itakuja kuisha. Lakini Komb Green tunafanya long term projects, na sisi lazima projects zetu ziendelee. Napenda ku appreciate muungano wana vijiji na KYC TV waweze kudocument shughuli ya leo poa, ndio pia world iweze kujua nini inaweza kufanyika hapa. Kuna youth wako idle, wakiweza kuona documentation kama hiyo watakuwa motivated, na partners wote wameweza kusupport hii kitu ifikie hapa, tunawashukuru tu. Yes. My name is Professor Elijah K. Biama. I'm the current Vice Chair of the Nairobi Rivers Commission and also a Professor of Environmental and Water Systems Engineering at the University of Nairobi. Now, in fact, I'm very impressed with what I've seen here. This is the second time I'm coming to Korogocho, and I met this team, the Komb Green, and they took me around, showed me what they've done along the river, Nairobi River, and I was very impressed with the way this has helped to transform their lives socioeconomically, in terms of improving their livelihoods and their incomes. So this is an initiative that indeed is going to benefit the women, the youth, the young people, and that is what we are for in the Commission. We would like to have a socioeconomic transformation of people's livelihoods and incomes within the three rivers that we are involved in. We are there to ensure that the water quality and the environmental status of the three rivers, that is Ngong River, Nairobi River, and Madare, are transformed from where they are right now, with a lot of solid waste and a lot of sewage flowing, to very good quality water that flora and fauna can flourish in. So that is our goal and objective, ultimately, as commissioners of the Nairobi River Commission. I was the chair of the technical planning committee that ensured that there were enough seedlings for this function, brought even quite a number of water bowsers and for sprinkling and tools, and I was able to mobilize, and I got very good support from the Commissioner of Prisons, from K-Free, from the Commissioner of the Director General of NYS, and even from the Nairobi County government. They really helped us out in this. So really this has been a
a concerted effort by all the stakeholders to ensure that we succeed in this very, very noble cause, this very, very auspicious occasion of launching the Nairobi Rivers Commission. A complete transformation of the three rivers from the kind of polluted environment they are in right now to a better and healthy, and kind of environment in that period of time. Yes.